50. Hi, good evening to 8th standard students. Welcome to the continuation part of the metals and non-metals. In the previous class, we will discuss about different chemical properties of the metal, where it is a first thing they have the property to donate the electrons, that is why they are said to be electrophiles. Next, non-metals are the nucleophiles, they have the tendency to gain the electrons. Now, normally the second thing, reaction with air, then reaction with water, reaction with non-metals. We will discuss so many things regarding the chemical properties. Now, in this class, we will discuss about in chemical properties, when the metals reacts with dilute acids, there we can observe substitution reaction. Then what is substitution reaction? How it occurs? Next, when the metal R reacts with water, they form metallic oxides. Those metallic oxides are, is it acidic or basic? Next, in the same way, non-metals. And at last, we will discuss what are the uses of metals and non-metals. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಹಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪೈಕಿ ಲೋಹಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ, ಅಲೋಹಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲೋಹಗಳು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ಇರ್ತದೆ, ಲೋಹಗಳು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತನೆಯಾದಾಗ ಅದರ ವರ್ತನೆ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೋಹಗಳು ಅಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತನೆಯಾದಾಗ ಆ ಬರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಹಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವಲ್ಲ ಅವು ಯಾವುವು, ಅಲೋಹಗಳು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಯಾವುವು, ನಂತರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ, ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ. ತದನಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲೋಹ ಅಲೋಹಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. First of all, sorry for the late. This is a rainy season. That's why ದಾರಿಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಅಡಚಣೆ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲ್ ಲೇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ 5 minutes ಲೇಟ್. ಓಕೆ, 5 minutes ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 5 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಮೋರ್ ಈಗರ್ ಟು ವಾಚ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಈವನ್ ದೋ I am also eagerly waiting to discuss with you, to meet you by online. Okay, now, so the first thing, when the metals is it treated with water, they produce respective metal oxide and hydrogen gas is liberated. So I think
We will complete this equation in yesterday. ಲೋಹಗಳು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಆಯಾ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ already learn in the yesterday. Now, I will show one example for this. Mg is a magnesium. When it reacts with water, here respective means magnesium oxide is formed and with the liberation of the hydrogen gas. Now, here this metal oxide produced when the metals reacts with water, then this produced metal oxide having which nature? Normally there are two choices, either they are acidic or basic. ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಬರುವಂಥ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಅವು ಆಮ್ಲೀಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳ. So for this we will identify whether it is a acidic nature or basic nature with a litmus paper test. So I think in a 6th and 7th standard you heard the word litmus paper. Okay, they are two in colors, red litmus paper and a blue litmus paper. Okay, what is the use of that litmus paper? ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದದ ಉಪಯೋಗ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್, we have to identify whether the given solution or it is aqueous solution, it may be or it is acidic or basic. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ದ್ರಾವಣ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಅದು ಆಮ್ಲೀಯವೋ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯವೋ ಅನ್ನುವುದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ will told you that a lemon juice, when you touch blue litmus paper, it is gradually converted into red, because acids converts blue litmus paper to red. Here I will write, acids, blue to red acids. Red to blue base. Now acids, if they are acids, then we are using blue litmus paper, that blue color turned into red. If they are base, the red color litmus paper converted into blue. So ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ, 3 letter word ಆನಿಕೆ. ಆಮ್ಲಗಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ. Now the produced oxide, is it acid or acidic in nature or basic in nature? For this we will test both the litmus paper. First we will check first one, that is blue litmus paper. When the blue litmus paper is used to test whether it is acid or not, there is no change in the color. Now when we use the second thing, that is red color litmus paper, it is converted into blue color. Then the metallic oxides are basic in nature, that is base. It's a base. The oxide produced by the metal, they are base. Now so I will give more information for this. Here what is acidic and what is base? Here there is a special thing in a science, that is pH value. So it stands for percentage of hydrogen ion concentration. So right here
percentage of hydrogen ion concentration. So this is pH. So pH scale is having 0 to 7 and 7 to 14. This is the pH scale. pH ನ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯು 0 ಇಂದ 7, 7 ರಿಂದ 14 ಇರುತ್ತದೆ. Now, if the value of any substance, that pH value is in between 0 to 7, then that substance is said to be acid, or it's having acidic nature. If the pH value is 7 to 14, then it is said to be base. ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ pH ನ ಮೌಲ್ಯವು 7ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು 14 ರೊಳಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ, 0 ಇಂದ 7 ರವರೆಗಿದ್ರೆ ಆಮ್ಲ. Now here the magnesium oxide, it is a metallic oxide. If it is base, that is red color litmus paper convert into blue, that means the pH value may be 7 and 14, in between 7 and 14. Clear? 7 and 14. Now, simple here. I will point out one more thing. As the value move from 7 to 0, the acidic nature increases, and even though hydrogen ion concentration is also increases. For example, there are two substances A and B. A is a 6.4 pH, B is a 3.1. So among the two, which is more strong acid? From 7 to 0, if we move here from 7 to 0, the acidic nature will increases, even though hydrogen ion concentration will also increases. Here, by comparing these two, 3.1 is less than the 6.4, that's why B is more acidic in nature, and B also having more hydrogen ion concentration. A having less acidic and less hydrogen ion concentration. Now, there are two values here, C and D. C having 12, D having 13.5. Now, among these two, which is strong base? Now we considered from 7 to, if you move to 14, 7 to 14, if the value of pH value increases, in the same way the base is going to be strong. Here 12 comes here, 13.5 comes here, that's why here D is a more strong base. Now, sir, pure water, so pure water having the value pH value 7, ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನ pH ನ ಮೌಲ್ಯ 7. ಹಾಗಾದರೆ is it acidic or base? Basic nature. So pure water is not an acidic, it is not a base, it is neutral. Pure water having the pH value 7, that's why it is neutral. So 7 ಅಂಶ ಇರುವಂಥ ಶುದ್ಧವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು, ಅದು ಆಮ್ಲೀಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯವಲ್ಲ, ಅದು ತಟಸ್ಥ. Clear? Now, so I think nowadays we do not have a pure water, because in ancient years we will call rainwater is a pure water, but nowadays it is also not pure, because we will call it as a acid rain. The pH value of acid rain is less than 5.6. I think we will have a point out here. ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಳೆಯ ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಮ್ಲೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ, ಆಮ್ಲೀಯ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ pH ಬೆಲೆ 5.6ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ.
ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮೇ ಬಿ ಹಿಯರ್. Now it is rainwater also having acidic nature. Okay, I think this clears what is acid and what is base, what is neutral, how do you identify strong acid, strong base, more hydrogen ion concentration, less ion hydrogen concentration. Clear? Now I think we have so many examples for the acids in our previous classes. We heard so many acids: hydrochloric acid, tartaric acid, acetic acid, sulfuric acid, nitric acid. So there are so many types of the acid. Even though in our lemon we have a citric acid, tartaric acid. Okay, these are the acids. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಮ್ಲಗಳು. Then go for the base. Sodium hydroxide, NaOH. NaOH, it is a base. KOH, potassium hydroxide, it is also a base. In the same way, we will observe which are the atoms having on the base of the pH value, whether they are acidic or base. Now we will clear metal oxides are convert red litmus paper to blue, that's why they are base. ಹಾಗಾದರೆ ಆಮ್ಲೀಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಲೋಹಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. Now we will move towards a further. When the non-metals when they treated with the water, the oxides are formed, they converts blue litmus paper to red. Then in that position, non-metals produce oxides, they are acidic. The value should be 0 to 6.9. ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋಹಗಳು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆ ಅಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಆಮ್ಲಗಳು, ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ metal oxides and non-metal oxides, whether they are acidic in nature or basic in nature. So I think you got the clear idea about acidic nature, basic nature, pH value. What about 0 to 7, 0 to 6.9, 7 and 7.1 to 14. So this is regarding when the metal reacts with water, they form metallic oxide, they are basic in nature. When the non-metallic oxides are treated with the water, they produce non-metallic oxides, they are acidic in nature. So there is a one more hint, sir, one more hint. If there is an acid, you use blue litmus paper. Normally acids convert blue litmus paper to red. Is it clear? If someone, any one of the student, they use a red litmus paper, then what is the change? Is it change red to blue? No, there is no change in the red litmus paper. Red is also, after the usage of the red litmus paper, it is as it is in a red in color. There is no conversion. In the same way, ಸೊ ಆಮ್ಲಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿದಾಗ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಂಶ. ಎರಡನೇದು, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿದಾಗ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಳಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಿಂಟ್, ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ you use red litmus paper and if you touch to the iron, is there any change? No change, because litmus paper works only when the substance is moist.
is moist. If it is dry, there is no change in the color. Just keep in mind this point. ಲೋಹ ಕಬ್ಬಿಣ, ಆ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದಾಗ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತವೆ. ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಹಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಜೆಲಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ. ಎಸ್, ನೌ so now we will move towards the special reaction that is substitution reaction. Substitution reaction. Here we will also call it as when the metals reacts with dilute acids. Reaction with dilute acids. Clear what is concentrated acid and what is dilute acid. So for concentrated acid, if you add a water slowly, then it converts dilute. ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸಾರರಿಕ್ತ ಆಮ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. So I think in a previous year for SLC they are asking one question that whenever we dilute the acid, definitely we will add water to the acid. We are not adding acid to water. I think you got the idea. ಆಮ್ಲದ ಸಾರೀಕೃತ ಮಾಡುವಾಗ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ, I think I will draw an diagram here. It is an acid, right? It is water. ಸೊ ಇದು ಆಮ್ಲ, ಇದು ನೀರಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಪ್ರಬಲತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸಾರರಿಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ವೇ. ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟು ವಾಟರ್. ನಾವು ಆಮ್ಲವನ್ನೇ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ವೈ? Because it's an acid, it's having more strongness. If you directly added acid to a water, it may be a chances of explosion. It may catch fire. Moreover, it will make injuries on your skin, cloth, face, whatever it may be. So be careful while diluting the acid. Do not add acid to the water, just add water. Add water slowly to the acids. ಹಾಗಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಸ್ಫೋಟ ಆದಾಗ ಮುಖ ಮೇಲೆ, ಕೈ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. it gives a knowledge, even though it teaches how we behave in nature, how we will behave in a nature. ಪರಿಸರ ಬರೀ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾವು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. Zn. What is Zn? Zinc. When it reacts with dilute sulfuric acid, zinc sulfate is formed and released with a hydrogen gas. So one more thing, sir, in the chemical reaction,
the acid is liberated, then how can you identify whether that gas is hydrogen? It may be an oxygen, it may be some other gases. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅನಿಲ. ಅನಿಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅನಿಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಎನಿ ಫೈರ್ at the top of the test tube, then it will make a sound pop. Then that gas is said to be hydrogen gas. Now ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕಡ್ಡಿ ಈ ಥರ ಕೊರೆದಿಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸತುವು ಸಾರರಿಕ್ತ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಸತುವಿನ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? Why it is said to be substitution reaction? Can anyone? Why it is substitution reaction? ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? So anyone? Because in the chemical reaction here zinc displaces hydrogen from sulfuric acid. Here the position of hydrogen is changes by zinc. That's why here the position of hydrogen is changes by using zinc. This type of the chemical reaction is said to be substitution reaction. So ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸತುವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. CuSO4 plus ZnSO4 plus Cu. Again here zinc is a metal. When it reacts with copper sulfate solution, it changes the position of the copper. Then this type of the chemical reaction is said to be displacement. Here the position of the copper is changes by zinc. ಸತುವು ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ನಲ್ಲಿನ ತಾಮ್ರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿದೆ. Clear? Okay, now so there is a one intelligent question that is okay, this is the question. Okay, now here in a first chemical reaction, zinc displaces copper from copper sulfate solution. It's right. But here is the second chemical equation. Iron do not displaces zinc from zinc sulfate solution. What is the reason? But I am writing an equation, but it is wrong. ಒಂದನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸತುವು ತಾಮ್ರ ಸಲ್ಫೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವು ಸತುವಿನ ಸಲ್ಫೇಟ್ನಲ್ಲಿನ ಸತುವನ್ನು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾದರೆ ಏಕೆ? There is a reason for this. You have to note down the things. So I will write here. It's the most important. That is,
Here we are writing the reactivity series. Potassium, write down your notebook, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, palladium, lead, copper, silver and a gold. Just focus on the elements. K, potassium, Na, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, palladium, lead, Cu, copper, Ag, silver, Au, gold. Now focus the first reaction. Zinc, where is zinc? Here it is a zinc. Where is copper? Here is a copper. That means as we move top to bottom, the reactivity level is decreases. Reactivity level decreases. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಂತೆ ಆ ಧಾತುಗಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಗುಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. So even though some of the students in the class, when the teacher teaching a chemistry, they will get bored because of the following reason, that those students they don't understand what the teacher is teaching, because if they do not having the basic, what is Zn, what is CuSO4, what is chemical reaction, then how can that student got concentration in the class? If you have any idea regarding the content or regarding the teaching contents, then he should concentrate the content. So I think you got the basic idea. Then we will move towards here. Clear? Zinc is the position here. That means copper is less reactive than the zinc. Copper is less reactive than the zinc, or zinc is more reactive than copper. ಸತುವಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ತಾಮ್ರದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ here always when the metal when it takes place or displaces in that chemical reaction, in a displacement reaction, condition is that it should be less reactive than the second one. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ಲೋಹಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. That means here zinc is more reactive, it displaces less reactive copper from copper sulfate solution. I will write another example here. Another example, CuSO4 plus FeSO4 plus Cu. Just focus here. Iron, here it is iron. Where is copper? Here it is a copper. That means iron is more reactive, it can displaces less reactive copper from copper sulfate solution. Is it right? It is right. But focus on the second. Where is iron? Here is iron. Here. Where is zinc? Here. That means iron is less reactive, zinc is more reactive. In that position, iron do not displaces more reactive element. That's why here there is no chance of existing substitution reaction. ತನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವುಳ್ಳ ಗುಣ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವುಳ್ಳ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಗುಣ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Now I will give one example, so you will have a idea. I think it is whether it is a substitution or not. So verify once. So I will write here FeSO4 plus Cu, FeSO4 plus Cu, CuSO4 plus Fe. Okay, identify. FeSO4 plus Cu, CuSO4 plus Fe. Is it right? Or in the chemical reaction, substitution reaction will exist or not? ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ? Check once. Simple. In that chemical reaction also there is no chance of substitution, because
copper is here, iron is more reactive than the copper, that's why here also no chance of substitution reaction. I think you got the regarding about the substitution reaction. What is substitution reaction? When the element having more reactive element, it can change the position or displaces the position of the less reactive element. Such a reaction is said to be displacement reaction. So I think you got the 1 or 2 examples here. So this is the reactivity series. At last we have a last content, that is uses of metals and uses of non-metals. I think you got idea about both the uses of metals and non-metals. Okay, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೋಹಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು, ಅಲೋಹಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು. So okay, one by one. Metals, uses of metals. First, gold. What is the use of gold? What is the use of silver? So we have an idea that we are using in a articles, golden ornaments, statues, etc. ಮೂರ್ತಿ, ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಗ್ರಹಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್. Then metal iron, where we using iron? In the manufacture of buildings, in the construction field, ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. Then where we will use some other like copper, aluminum are the metals we are using conduction of electricity. ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ so many metals. Mercury, it is used in the thermometer to measure the temperature of the human being. ಪಾದರಸವನ್ನು ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸ್ತೀವಿ. Okay, there are so many examples and their uses regarding the metals. Now we will move towards the non-metals. Okay, focus on non-metals. Oxygen, it is a non-metal. Where we use oxygen? In the respiration process, all the living beings are using oxygen. Next, nitrogen. Nitrogen is a basic content for the growth of the plants. ಮಾನವ ಉಸಿರಾಡಲು ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಕು, ಅದು ಅಲೋಹ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಈವನ್ ದೋ fertilizers, fertilizers also we are using, so this way, NPK fertilizer, nitrogen, phosphorus and potassium, NPK fertilizer, we are using nitrogen also. Then in crackers we are using ರಂಜಕ, phosphorus, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ ಬಲೂನ್ಸ್, we are using helium gas, ಹೀಲಿಯಂ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅನಿಲಗಳನ್ನು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಲೂನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಸೊ ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಬಲೂನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು fill the air, then it will not move in upward direction. So it may be fall somewhere here. ನಾವು ಬಲೂನ್ಗೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ಆದರೆ when they fill helium, hydrogen or neon gas, then it will easily float, because we fill carbon dioxide. It is heavy, but compared to this, hydrogen, helium and neon gases are very light. That's why they float easily. So okay, these are the some examples. Even though we are using in the cleaning of water, we will use chlorine. ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಬನಾನಾ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಸಿ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು, ಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೂಟಿನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪೌಡರ್. If you use chlorine powder, it converts in a one day green colored banana into yellow color. So that's why whenever you purchase banana, just identify whether they clearly fruit or not. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿವೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು.
ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬನಾನಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ if it is banana, okay, if it is banana, we will observe here this is yellowish in color, then we will easily buy. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಇರ್ತದೆ, ಹಣ್ಣಿವೆ ತಗೊಳ್ತೀರ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್, ಅಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್, then it is not a ripe fruit, or it is gradually by using, they convert fruit by using chlorine powder. ಹಾಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಣ್ಣು ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಿನ್ನೂ ಕಾಯಿ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ನಾವು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೆವಿ ಹೀಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಬನಾನಾ. Banana is also a good fruit for the health. Okay, so I think you got the idea regarding matter. In matter, we will discuss so many information regarding metals and non-metals. I think we will complete the lesson metals and non-metals. Somewhere one student, they text me, sir, why you are choosing 4th lesson directly? There is no particular reason. Just I will start a matter for 9th standard. It is related to 8th. So I will managing both the 8th and 9th. That's why we will take that lesson. Okay, there is no proper reason. So after that, I think tomorrow we will preparing a maths class. If it is okay, maths teacher will teach you. Otherwise, if it is not happens, so day after tomorrow will maths. If there is any absence of the maths teacher, then I will continue our science. So if it is not possible, directly we will start maths. Okay, I think just study well and keep on getting the knowledge. Thank you.